nti amazzi g'omwami gabeeramu that nutritious oba component enyiriza abakyala nebageza kati Millie, for how long have you been married? Mu July nga 16. Yes, the day before my birthday tugenda kuweza emyaka 7. 7 years. Oyina okuba ng'ogeze nga banno banayengeze banaye nali katono ka Millie. I was tiny nga sinaba kufumbirwa. Really? Banaye omanya to omwami wange ye yatera kwita elephant kati kyeyankola Njoga mali mutini nyo n'okusinga wano. Nnyo nga bw'okiwulira. Ekitegeeza what Dr. Tamale was talking about is true. Kati kyakyo yongeddeko ennyama. Gwenge iyo nno. Naye kati ennyama then ne baby weight. Bandina 2 babies now. Kati byonna omwo n'emirembe. N'emirembe. Mirembe nayo kigeza. Iye nnyo nga bw'okiwulira. So let me ask, kucha in 7 years you have 2 children muchikoze muti abala bazaala kumukumu ne banyiika. Twasalawo ffe nga ffe tuleme kukkiriza child birth kutudelayinga. Ffe nga ffe abantu ababiri tuyina ebirooto n'ebiruubirirwa ate nga n'okuzaala n'amaka nabyo bintu bikulu nnyo. So nti bw'oba obiwadde byokka obudde biyinza okudilayinga n'omaliriza nga tofuuse kikyoyina kubeera oba kikyewali agadde kubeera. So twasalawo okubeera very specific and intentional about abaana betuzaala because nabo twagala tubawo obudde naye tetwagala batuggyeko chance oba right ey'okufuuka kye twagala tubeere. So ensonga lwaki twateekawo ebbanga awo ate nekirala because we are very intentional actually about parenting. Omwana twagala netumuwa obudde nga tetunamuzaako. Kati mutabani waffe asooka Tyler twamuzaala in our 2nd year of marriage. Because kubanga ffe tetwabeerako ffena nga tetuneewasa tetunatandika kubeera wamu. So twali twetaaga obudde okwetegeera. So netwewamu omwaka tusoke the whole year. Yes, tusoke to because si kyangu banange. I know, like I'm in shock. Yes, ovudde gy'ovudde n'omwami naye avudde mwakuzibwa mu ngeri yanjawulo then mwakatandika okubeera wamu ate then you have a baby. Remember ebintu ebijja n'olubuto si byangu. You know, emotions. Imagine nemwekyawo oba nemutandika okuyomba in that first year. So twakiwa obudde tusoke tu bonding nga ffe ababiri before we bring in a third party. Kyenjagala okumanya before marriage you dated for how long? I met my husband in 2013 ku university. So between then emyaka ng'ena nga tumanyiganye nga tulina relationship eyeri on and off paka wetwasalawo ne tugamba. Remember when I ngenda kumala university namugamba nti omanyi bino bye tulimu biraba tebigenda kukola ekyamazima nze bwenva wano because nali maliriza course yange. Mugamba bwenva wano siddaka ate wadde siddaka newo sijja kuba siri mukyalawo ngenda kufuna ennyumba nepangisize mpulira mbere nga ndinzeka ate kyendowooza nti bwe naabeera nga ndinzeko oyinza obutansobola leve genda kulinnya waliokisatiisa nali sitiisatiisa naye nakuzibwa omukyala single mother. So nali manyi what independence can do. Nga manyi how to handle myself. Kati nga manyi singa nsimbula ku pursuit of being myself. Marriage eyinza okuba nga teri mu picture because from the beginning marriage tekyali kirooto kyange. Sabeerakawo nendoota mbu nja kubeera omukyala akola bw'ati ebirooto byange byali birala nnyo. Exactly. So ne mugamba omanyi kyonna kye tuyina tukisalewo kati. You either come home oba I start my life at that level. Era naasalawo ndowooza a week before we twakola ebibuuzo bambi najja n'akyala ne family. That is a determined man. What? Najja n'akyala then
after exams ne tukola introduction and we got married. Era ebintu byonna we nabijja ku hostel. Yes. Wabitwala wa musajja. Yes. Wow. I was so determined to not go back home because ewaffe wala ate ne chances kali MPG si wala nnyo naye embeera teyali nnungi kati nga kyenjagala to start life nimekuddayo ate kutuulirira maama kutaddemu ssente graduatinze then you go back and sit there kunoonyeza omulimu. I didn't want that. So nemugaaga ikola ki salawo ekirungi naye yali asazeewo ekirungi naye yali asazeewo and we got married. Kati wamma olowooza like me ekintiisatiisa olwo ekintiisa nze I really wanted to get pregnant before I get married. Nga kyenjangamba munaeba nyinza okutuuka oyo munda batandika okunangira emirundi gye ngenze mu ttooyi ne bannangira emmere gye ndidde. Did it occur to you nti mwandisoose n'oloza? Kati okusizira ku mukyala eyatukuza. Yes. Mama wange yatuwoninganga nnyo okubeera n'omusajja nga si mwami wo. Yawoninganga nnyo era twabeeranga very very curious like not si curious ne hesitant. Tuvola n'omwami namugamba omanyi amazibu agali nti so because namanya consequences eziyinza okujja singa otandika okubeera n'omuntu every day nga like anything can happen. Yeah, ate nali nkyali mwana muto. I was 23 by then. Kati nga I don't want to take any chances. Ebintu mama wange byayitamu as a single mother nali saagala ate nange bikole ki bimbeereko. So I made a decision ngamba nti this is who I'm going to be. Kati ebyo nabyo nabyerabira naye nekirala ekyanyambako nti omwami wange wenamusange yali musajja nga yalokoka kale ge mazima yali yalokoka exactly nga eyo point y'okubeera y'okulozaako si ye yali enkulu gyali. So ndowooza n'okuba kyanyambako oba oliawo naali badde nange desperate oba naali badde mwangu wakola ki wakutengula naye ye ng'omuntu 4 years no kombya binatokita kombya ngali very patient. 4 years no kombya kugamba. But you go out on a date or you don't? We could go out on dates. Nothing. I could even go to his home nemuyambako okutegekewa kakoza ngoye and all that. N'okutama simanyi yali muntu kikaaki asoka nene ndowooza mukale oba nengamba wife this is what it's going to be like katugendera nange saakinaako buzibu. So when we are dating, do we get to hug? Do we get to kiss? Oba ibenate tubikola? Kisinzira ku bantu ababiri kike musazeewo. But my advice would be sex is something you're going to do all your lives. True. Tewali kintu nga simanyi testing kigenda kukusa. It's not going to help. Whether you test or you don't, if that's the person you're going to marry, you're going to do the same thing over and over and over again. Mutukene kuleve tandiko gamba kashikole tutya. Tuchusemu. So patience is okay. Necha tewali kintu kirungi nga kwemanya kuluna kurembaga. It is so beautiful. It is so should beautiful. Abstain nga abera very anxious. Very, there's like even painting the wedding pictures. Day there is more to be expected, like there is more to be excited about. Ojeko embaga speech no kukumba ti okumanyagana kulunako. It's so beautiful. I would advise nti anyone can go for it. Kati soko mbulire maye kati era njagala kubuuza byonna byentya kati ngenda mu wedding meetings z'abantu mwestani mwakola mutyo okubeera nga talwana bana ekyamagero yatugamba kasita ya proposingira mukyala we bana ekyamagero alabye buli Facebook live omwogerako munange bustani yasituka mwakola mutya because gana owulira ayinayo akaana ayinayo omukazi bwati ayinayo kino
buli wosalawo kola ekintu ekituufu nga naddala nga si kyekintu stand kye yali agadde kyoba omanya nti ateekawo resistance by all means possible. Naffe twaziina situations ezo not because nti yali akola ki yali alina omukyalo oba omwana ne waliwo ebintu ebyatulwanyisa kati nga culture nga in fact those things age differences and not just ne no more feelings or jealousy z'abantu ababulijjo. Kati omwami wange yali asabira mu kanisa nga agimazeemu ebbanga nga ate namwe mulimu abawala kati nga nange gye nali nvudde nayo waliyo abavubuka eventually ogenda okulaba kasita olangirira nti ono gwensazeewo tugenda kufumbiriganwa banaye ng'ebintu bikyusa abaali emikwano ne batandika okulabanga enemy abantu bewasubira okuyimirira naawe emikolo nga tebakyasobola. I remember talking to my family, some of my family members, nti banaye ngenda kufumba n'omusajja gwe ngenda okufumbirwa mulokole banaye ne bakuba emeeza oyinza otya omulokole ng'omuleetawa because my mother's family gye nakula naye abasinga baali basiraamu basiraamu oyinza otya tekisoboka. Then to make matters worse ate nembaga musajja munyolo banange ne bogambo abanyolo balina ebiteega banange ogenda kufa mu mwaka ogusooka totawaana banange ebintu byali bingi. Then ne wabeerawo ne expectations some of my uncles then ne side ya taata wange nabo nga baagala ebintu bingi oli asaba nte ono ayagala fridge oli wa sofa set bagamba buli omu yatoola ku kafiizi nga yagula ku peni nga naye alina bye yeetaaga naye amazima gali nti buli wosalawo kola ekituufu ne sitaani agolokoka naddala ng'oli muntu wa Katonda naye ekikulu nnyo kusigala ku side yo bw'oba badde otandise ng'oli ne Katonda then sigala ne Katonda ti oyinza okutuuka along the way ne bagamba kati batandika okugamba tifere waffe munaye bw'oba ogenda kufumbira osooka kugenda wasenga bwoti simanyi n'otwalayo ebigali eno ate obadde mu Katonda tandise ne Katonda then along the way ate ogenzeeko mu nsaasi kati awo we bitabukira ne byoyongera okukola ki okwonooneka naye atandise ne Katonda omuliro bwe guyimuka sigala ku maviivi saba Katonda and everything will be well. Of course teri changu nga kigenda kuba kirungi but sigala ne Katonda kusigala ne Katonda kye kiyamba because n'ekirala abo mutuuka kuwe abo mutuula wali waggulu kajali biyenera biwedde. So then I also want to find out bwemubeera muli awo tewaliwo kintu nga mu wedding mulimu bagundi ba DJ baleeta balika okuba akayimba nga balombezaya munange is that something yangu now si jukira on the only problem bambi omwami wange yali akoze n'abantu bangi for a long period of time atenga muntu mulungi nga ayambyeko abantu bangi n'embaga zaabwe so when he came up and said nti ngenda kuwasa banange there were so many people that stood with him atenga siba kukaka they really appreciated ne bayimirira naye era nze sisobola kugamba nti I can take credit for any of my function era bwe babanga bagamba if they are looking for someone who was married I was married sijukira kugamba mbu I asked my family for money mbubalete basonde simanya zino ziganye keke that didn't happen exactly mami wange yene mikwano je ni family ye they did whatever they could to make the marriage happen so nzi change jukati ne kumbaga yaffe people came through tetwasigaza mabanja tetwa bino nti things walo siwe yangamba banaye oli wabansasulako kitundu nange nengano genda kati oli nangamba olaba nesimu yange munayo no tiyasasula keke simu yange liwani nange twasabira emikolo at least nze kyenakola kyemmanyi is I prayed for my functions I knew sentes azina ne family yange teyazina so kyenali nsobola okukola kwe kusaba kama providing through whoever never service providers nabasabira ngankeera naina mukwano gwange nga tusaba nga tukeera owadika je mu budde I had asked
them okutimba white and purple. So mukama amatala ga purple galabike mu linnya lya Yesu. Abasimanya ab'emmere bajje mu budde mbasabira kati naina list yaabwe nga namanyanga ina ne company zaabwe nga nzina. Ati nga mukusaba mbogera mukyala gundi oyo afumba emmere wome abantu bagirye abantu baleme kubeera ng'ewoze. So I really prayed chenyezo kugamba era mukama disappointing. Everything was perfect until bwe twamaliriza then senga wange nga yagala kugenda naffe mu honeymoon. Nange ngagenda wansi w'ekitanda. Anti bwe bagenda wansi w'ekitanda ng'akola yoki. Nti agenda kuwuliriza. Bannange. N'okolooza. Ekyatuyamba nti best man wange ne Metron baali bantu balokole. So niba mubuzaabuza niba muteeka mu motoka niba mugamba yene bagenda nange senga. Bantu bwe bigaana yaba ino performinga nakulaga. Nagamba kino kyolina okukola. Bannange yali serious. Ng'alemedde kabakole bagendera mu motoka ki. Ndina okugendayo mu honeymoon. Kati abantu abo abali okumpi nantuuza n'ebbali nampa ne reasons nga nange ndowooza ntandise okukola ki. Kyeka kindowooza bali ne bamulaba. Ne bategeera. Olwo omwami wamugamba nti no munayesenga. Tumwetaaga ku honeymoon. Tumwetaaga namugamba munaye. Senga agambye tugenda wamu. Wansi w'ekitanda. Naye onyumidde. Nawuliriza be batuyamba ne bakola ki ne bamudivertinga era twaddamu muwuliza nga tumaze ova mu honeymoon. Agamba kati awo simanyi ekyo tuba tetwakikoze nina okujja manya biki n'abaako byayogera naye munaye ozanga omwami awo yantuuza nambuulirira obulombolombo tubuveeko biki ayinza okuba ayagala naye si kyekituufu ne tukivaako but our wedding was beautiful. Wow. But they also say nti ne bombeera mulina ba counselors aba church tebababuulira buli kimu. Kisoboka because obudde bwe babawo obwa counseling olumu tebumala kubuulira buli kimu. Naye ng'omuntu atuuse okuwasa obeerako ndowooza n'emikwano mu bulamu bwo nga giri mu ekyo giri mu bufumbo kankyogere bwentyo ate nga bali mu bufumbo obugumidde obuweesa mukama ekitiibwa kankyogere bwentyo. So gyokoma okuinteractinga nabo gyobakoma okunnyonnyola n'okubuulira bye batagenda kusomesa mu kkanisa nga mugenda okufumbiriganwa. Kyenzijjukira nti omwami wange nze saayina mikwano nalina ba Sile Queen mikwano gyange ku university naye omwami wange yalina emikwano nga bamaze ate ebbanga mu bufumbo era bwe yasalawo nti tugenda kufumbirigana twagendanga ne tusisinkana abantu ng'abo kati twagendayo nga ye alinga abalaga nti ono omuwala gwe ngenda okuwasa naye ne boogera naffe ku bintu ebisinga obungi. So much as kanisa bayinza obutabikusomesa naye ofuba okulaba nti at least olina emikwano ejinzo kuyambako okutegeera ebintu on a broader basis actually. Ekirala kanso bagamba nti no tetusobola kuyiga muntu kumumalayo bwatyo Dr. Tamale bwe yatugamba sikyo. Yes you can never. Kati gwe bw'oba ongamba nti weetegereza mwagalwawo myaka ate nga bagamba buli muntu akyuka. Nsobola okukanya ne dokita nti tosobola kutegeera muntu naye bw'oba weewaddeyo osobola okutegeera oba okudiringa n'oyo aliwo nga tonnamufumbirwa ne bw'oba tonnamufumbirwa ne bw'oba omufumbirwa osobola kati nga bw'oba ogamba nti ogumikiriza omwaka mulamba oyo gwolaba mu mwaka mulamba si yoli gwogenda okuspendinga the rest of your life. Exactly, ekyo kituufu. So mwalindira kimwalere mwakikola ffe nga ffe kyenyiza okugamba nti twalina principles naffe tewaliwo pressure outside pressure. Nze nali nina byenzikiriza naye omwami wange yali alina byakkiriza together we twatula wamu ne tubyogerako ne tubikaanyaako batulaba nti si bibi tusalawo tubitwale mu maaso. So okulinda ate nekyate twalina nnyo bagaŋŋame nti maddu
nekyenzikiriza nti twalina ekintu nga intention yakyo si ya last si ya kwaka okugamba we cared fondly for each other, twali tweyagala singa tulina kyetweyagalako because byanjawulo okubanga oyagala omuntu n'okubanga olina kyomwagalako. Kati abantu abasinga abaagala okutegeera ennyo abantu omutegeero osooka omwagale nti olina kyomwagalako, ebyo byagala okutegeera probably byomwagalako. Naye buli wetusalawo okwagala omuntu okkiriza oyo gw'oyagadde n'odiiringa n'osaba Mukama akuwa ekisa oba naawe n'osalawo odiiringe n'oyo gw'olabye because nga bwe bagambye nti people change. And change is a fact of life. Omuntu asobola kubeera kyekyo. In fact oba olaba omuntu nga takyuse emyaka gyonna kitegeeza waliwo ekizibu. But that's why to swearinga mu bufumo nti for better for worse. Until there is going to come a time in your life where someone is going to change, maybe not for good, naye kulwaki kulwobubi something happens ne bafuuka kintu kyotaalyagadde kudiringa nakyo. Naye okkirizanga omuntu gw'oyagala n'odiringa n'ekyo kyali si kyo, like not exactly kyotegedde because oyinza okusalawo otegeera ekintu naye nga kiri temporary, you know, nekimala nekikyuka. So otegeera oba osalawo okudiringa n'omuntu kwekwo okwagala tekusooka kutegeera kumanya mbu nasooka kumutegeera bwe namanya empisa ze ne mwagala. You love someone then no bearing, you forbear with what they are. Kino kyamuna ekikyansumbuwa kyokye n'omuntu bwe yambuuza ekigambo I don't know about you people naye waliwo yambuuza one of my ex-boyfriends yambuuza why do you love me nga sirina answer. Olumu eyinza obutabaayo because there are so many things betwagala ku bantu. Olumu nga tosobola nakinnyonnyola gwe teweebuza tobeera nkawono gaba ne omuntu oyo mwagala naye simanyi lwaki because you have deep affection towards them ate etali corrupted or manipulated by ebintu bye bakola. Kyova olaba ne Bible egamba mbu love covers a multitude of sins, you know, nti ogusajja gubeera gubyeyo wabweru naye nga bwajja ewaka kabaka simply because mukyala we yamutegeera n'amwagala. Waliwo n'abakyala nga tewali asobola kudiringa naye naye ng'omwami we yamutegeera era bw'atyo bw'amwagala. So sometimes it's hard to explain love. Naye Bible egamba nti okwagala kugumiikiriza, kwagala kwegendereza, tekweyagaliza byako, you know, tekukosa, tekuwulira bujja, ebintu ebyo bifaanaganako bwe bityo. So bw'obigatagata ebiseera ebisinga weesanga nga biri mu bantu bano, biri mu muntu oyo gw'oyagala ng'era binnyonnyola lwaki omwagala. Okay. So why do you say that marriage is beautiful? Dr. yatugamba marriage is hard. Natekako ne capital letters are hard. Kati for you bina said wagamba marriage is beautiful. Kati sijitegeera anyway chimanyi we are different naye kakati what makes yours beautiful? Why do you think lwaki yaga tusindikayo? Sina gwe nsindikayo because I know like actually constitution egamba nti obufumbo bulina kubeera voluntary. Mpulira Nti omuntu ayingirayo ng'akoze eki nga yagadde. Nze kati kyenkola maybe kwe influencing a decision yo ogamba nti bane olaba gundi ono ali bulungi oba gundi ono akikola nange kankole ki kankikole. Obufumbo nga institution banange bulungi. It's people that are in the marriage that are bad. Abantu abali mu bufumbo be balemererwa they make it hard. Be bakireetera okuzibuwala. Like from the beginning in the Garden of Eden, when God was creating Adam, yakola yatonda Adam. He was creating from the first thing paka we yakola Adam nagamba naye kino tekirabika kirungi, something is missing. Sorry. You know, when he said something is missing, then he created a woman, and that is how the marriage ministry began. Nagamba nti mugende mu co-creating muzaala abaana. So tell me something ugly about that. It is beautiful. Something is missing. God creates something that suits from the man's rib.
you know, that is beautiful. Kati naye mu generations zaffe obudde gye bugenze nga butambula fa abantu abamu nga tetwetegese abamu n'ebigendererwa byaffe ebyenjawulo abamu even with pure intentions but netulemererwa okuhandlinga situations ezimu ezijja netuconcluding anti marriage is hard, marriage is difficult, marriage is ugly and all that. Nenze ndowooza if two people agree nti it may not be an easy journey to walk together naye tukwatagane emikono, let's hold together to walk this journey together. That's what's beautiful. Not because you wake up buli lunaku ng'omwami otakunyiiza nti ya oba nga emmere weeri temuyina needs temu struggling, no, all those things bibeera part of life. But the only thing that makes marriage beautiful ye decision oba commitment abantu bana ababiri gye balina ne bagamba nti much as ebintu bigenda kuzibwala, much as bizibu naye nze nsazeewo okutambula naawe olugendo luno. That is what is beautiful. Really mbuulira oba ekyo si kirungi. That is beautiful. Committing to someone even when you have no reasons to commit, like staying with someone, forbearing with them. Ebizibu, by the way, bijja for many reasons. One, nti abantu mu ntandikwa tebalina foundations nnungi. Nti relationship yatandikira mu need. Byali ono ayina ew'okusula, siina wenzira, iba naye kikyo. Then newesanga mu nyumba ya guy before you know mufumbiddwa muzadde omwana obufumbo mutandise olugendo, you know, out of convenience. Guy yali anoonya muwala wakubeera naye oba wakumwoleza ngoye wakumukuumira wakakola safari and somehow ngakulabanga house help literally kati and then sometimes people really start out nga balina stories ennungi ne batandika olugendo olungi naye nga bwe twagambye nti changes zijja somehow changes bwe zijja ne balemererwa okuhandlinga situation bambi nekigaana. Sometimes it's genuine and others give up so easily because they didn't expect it's going to be hard work. Tikati abantu nekirala nti sometimes tubeera banafu nnyo oba we expect everything nga changu nti omuntu amanyi nti bwe naafumbirwa everything is going to be amazing. You know, omwami ajagenda nga akole sente zirabika mpengule emmotoka tugule ettaka but then ebintu ebyo bwe bitajja by the way buli bwolaba disappointments mu muntu buli wakudisappointinga the next thing oba oyina kulaba mistakes ze zokka olekerawo olaba obulungi obumulimu nga all you see are the disappointments and the mistakes. Exactly. So some things awaawo mu lugendo awo nga batambula things happen. Then ekirala bino ogenda n'owandiika ebintu ebirungi about your hobby, about your marriage. Don't you think ebintu ebyoteeka ku social media, okay, for us we say like mama oze tutuuke twanaabeere wajja mu kanisa yammwe nga ze kwetegera gundi omwami kikomeko abuflontinga nnyo ebifaananiye anti abeera ayagala ayogere ku relationship sisobola kwogera ku relationship nempa example ndala nga wendi. The things I am speaking about are things you're exactly living. This is my life. Era ngamba nnyo abantu nze ku Twitter I share my experiences. This is who I am. Tukera kumacha n'omwami wange netumala okwambala nga tumaze okulya breakfast tufuluma tugamba let us take a picture for memory for that day because today is one day and we have to live in it. I know. And we are smart, we all dressed mukama yatuwadde obulamu, we are happy. Why not just a picture? In fact esimu yange judde ebifaananyi bingi but I put one picture just okwentisinga omuntu agenda okufuna message because sometimes pictures are attracting more attention. True. Yes. But nze, like I tell people always, social media sometimes elaga only 20% of what's going on in people's lives. Nti gwe ojja kulaba ekifaananyi n'omwami wange
because mugololedde saati oba suuti njigolodde and all that, alabika bulungi, he's smart, and then you think there is no work to do, and then you think ogenda kuveeyo, you walk into the life that we have and then live exactly like we are. You. No, what you have seen, what you are falling in love is the picture of us. To building obulamu and the kind of life we are living over social media. Ebintu bye tukola kati goyinza okulaba ekifaananyi naye nga okuva ekiro kya jjo nabadde nnina emirimu gyenkola mingi okumakinga sure nti omwami wange akeera ku makya nafuna breakfast ne tufuluma ng'ali mu muddu ey'okuba ekifaananyi. Like there is so much hard work than what you see I post on social media. You have to work for it. Omwami wange kabaka. Kati gwe bw'olaba ekifaananyi, you will see the beauty in it. You will not know how I treat him. Nti ojja kujja with all your intentions, but you can't be me. You won't manage. I put so much work in there that you can't even comprehend. And that's exactly why I don't fear. Nzibe mu busajjawo naye nga sigenda muhandolinga nga gwe omuhandolinga. Exactly. There is more work. And then ngojeko kali sagala kwewa credit and forget that things are done because God wants them to do them. Yes, by God's grace. That's exactly. God's grace. Muchisa. Tino muntu gwe bakolera ebintu byenkolera omwami wange. Sometimes ayinza okufallinga short of the grace. Nayo no banakola ekikyamu. But I am grateful on top of everything that I do. Nsaba. Omuntu ayinza okulaba kati omuntu ayinza okundaba nagamba ne kati yasaba ddi at night. Nze n'okusiba nsiiba for the grace. Okusigala nga nkyali attractive eri omwami wange. Okusigala nga nkyali mukwano gw'omwami wange. All those things matter. And I pray for him as well. Era naye akiraba. Agenda baba yebase kira agenda okuzuka nge sale ekutaka ti. Why? Omusabira. Yeah, because work without prayer sometimes yielding angabe twagala ekolechi yielding. So prayer, hard work, ne faith. No kubeera positive. Tosobola kuyingira mu makanga gwe obwongo bwo bukugamba marriage is hard, marriage is difficult, men are cheat, men are scam. Nolowooza nti you get anything men are different. Exactly. Era waliwo ya commenting ku Twitter ne mugamba wait until your brother and father start to back. You know, because if all men are dogs then wait for your brother and father to start backing. You know, so mentality ne mindset na bintu bikulu nnyo nti you attract what you speak. Yes. Or attracting ekiri mu ndowoozayo bwe bw'obanga okimanyi because you are heartbroken by one man or two not taking on n'abantu abalala b'otandika okulaba n'abalungi ofuna mentality nti sibalungi because of the previous heartbreaks you have. Naye buli moving on from a certain situation no choose a mindset you know gamba I am positive now, something good is coming, something amazing is coming. Ngenda kufuna omusajja omulungi ng'okyogera nako like not even just in prayer nene mbulamu obwa bulijjo nga gwe weerowoozaako ng'omuntu ow'enjawulo weerowoozaako ng'omuntu ali valuable asaanira ebirungi but then you can osanga omwana muto wa myaka 18 ninga naye ayimba menaska very young people on social media. Exactly. Neno gamba kati heartbreaks afunye mekone ezimuletera okuludinga ne decision nti abasajja it's not because abasajja babi oba bacham but because you made wrong decisions. Some people make wrong decisions ne bajudging abala and put mistakes on them. So be positive, mindset kintu kikulu nnyo n'ebigambo bye twogera buli obeera ng'oyatula ekintu eventually it's even biblical kitandika okubeera obufumbo bubi abafumbo si basanyufu when akaseera we kanaatuuka nga obufumbo bwe butuuse you are going to live in the same because you prophesied, you created it with your own words and it can happen. So nze ng'omuntu this is beautiful not because I am saying it but because it really is. I tekitegeeza nti because tetulina buzibu we actually argue so much with my husband we disagree a lot of times
waliwo tumayiza nga tetukwataganye naye in the end of the day because I'm wondering kati olaba omuntu okubeera nga lawyer waliwo yageze n'agamba nti abasoma mubalekere basoma bannaabwe bagiminge kati olaba oli kanso mulamba kati bekibeereeka munange ebibaawo sometimes waliwo wekayitawo nobeera nga ali exactly naye that's why nti ekireetawo enjawulo ebiseera ebisinga kwe kubanga omuntu akkiririza mu Katonda. So me I believe in God era nina omwoyo mutukuvu nti bwe mba mpiseewo nzijukiza nti oyitiridde mukwano so nenezza mangu not because omwami wange kyayogera kituufu but because Tony jendimu it's not the right way exactly nti tegenda nange kunyamba kufuna kyenjagala let's say nti nina kyenjagala okuva eri omwami wange ngezezaako kimunnyonnyola takitegeera obviously takitegedde so kuwoggana aye tekigenda kukyongerako okwongera okukayala tekigenda kukyongerako tekigenda kyusa ndowooza ye omwami wange ali very strong and founded nti siye muntu gwokyusa n'ebigambo ebiseera ebisinga ebigambo binyambako sometimes by the way naddala nga tukola counseling mu baana abavubuka and all that so we use words to get into their minds naye omwami wange kikola bwe kibanga kiyina sense naye ne bw'oyogera otya nga tekigenda kukola tajja so I understand it maybe takiganye because akiganye but because nina okuddayo nkikole ki nkipackaging nkyongere nkitereeze si kubanga ya woman nina okuyisaawo byonna byenkola ki byenjagala so toning and forgetting bwe twali ku mbaga my mother may her soul rest in peace bwe yali mu speech something that I will never forget yayogera nagamba nti mire ofuuse lawyer naye emirimu gyo togireetanga waka kintu kyo siri kyerabira era nti nebwempulira at any time of the day nga ndi waka nti mpitiridde nezza mangu nnyo I can even withdraw from my children kuba nina abaana ewaka ate bangi ate abamu bakulu so I withdraw nensirika nenkola ki nenkireka because ewaka ewange abaana bange tebagala kulaba lawyer tebagala ne mwami wange tebagala kulaba lawyer agala kulaba mukyala we ne abaana bagala kulaba maama waabwe so okusoma yes it is an added advantage but olumu tekiyamba nnyo bwe kibanga kigenda kukyusa kikufuula omuntu atali mulungi you know okusoma kintu kirungi nyuma nnyo okugana ngamba nti ekintu ekirungi tekyali kulemeseza kirala kirungi education is amazing ne education webegenda kuwa pride ekulemesa okubeera omukyala a good wife you know if it's going to change you into a person abaana bagwe batategeera then maybe it wasn't supposed to be for you so kinebuuza bano abantu bano like bagamba mbu basomye ennyo temusobola kukola ki ofumbo temubusobola it depends on the kind of marriage we are talking about here exactly kati mbulira ki ekizibu mu bufumbo ekyesitaza omukyalo eyasoma okukola zatali nyangako nali ngezeeyo maybe kusavinga mwami wo wala batagala kufumba wala batagala kuuza naye gwasomye nnyo atayagala kukola bintu ebyo lwaki toteekawo systems ezitakuleetera kukola bintu ebyo life has changed so much ayinza obutaba mukozi yes naye nayo babeerawo you can buy a washing machine because okuliriza nnyo emisomo gyo n'emirimu gyo lwaki toteekawo situations ezikuyamba emmere tewaliwo ngeri gy'oyinza kwewala kufumba because sina gabeera mu fumbiro buli ddakiika okoowa kati olenti awo nze mu kukoowa nze ng'omuntu nina challenge emwe nti emmere bwe mba sigyefumbidde tempoomera okiraba so there are things you're going to do yourself
ne bwoba n'omukozi ne bwobeera ne chef ne bwobeera ne ki there are those things byagala okwekolera byagala okulyanga birungi ebintu ebisinga bye tukola mu maka oba mu bufumbo tetubikolera bali bokka naffe tukola ki tubyekolera kati ng'obuyonjo ewaka tekiyamba bw'obeera nabo bana mwami wo kekibe mu kisenge kyo it is something that is good for you as well okugula bukandozi obuli scented n'obuteeka mu kisenge kyo ne buwunya bulungi you know bu air freshener oba kali general okuyonja ekisenge oba n'ogulako ku madirisa ebintu ebifaanaganako tobikolera oli yekka ku impressinga nawe bikuyamba you know okufumba akamera akalungi tokafumbira balibo kane nawe okalyako abantu abasinga bawulira abakyala musajja nfubye okumusanyusa naye banange takola ki tasiima musajja akyayenda nawe tokola ki tobikola for you also so regardless whether ayendo batayenda byekolere yes tachikuluma nnyo because nawe bikola ki bikolera and of course sigama nti it's okay omusajja okuyenda of course that's very unfortunate era abasajja abali eyo nga muina extramarital relationships bambi kikyamu it is wrong era mulekeraawo so akongera kyogerako because there are so many ways yoyinza okufixinga mu amakago other than finding someone else naddala ng'ogaagala Pastor Martin yatugamba mbubango yadala side chicken mukyala omufuula side chicken obotunulira because our side chicken nabo bamala ne bafuuka stress exactly ati nze wembulirira ku bantu ku nsonga ya communication ebintu byoyagala bigambe munno you know what this is what I want bwenkoma weewaka njagala weeyisa otya bwoti nkolera kino na kino emmere njagala bwenti ABC and D at least naye era naye bw'omuwa byoyagala muwe akadda kokola mistakes because no one is perfect togamba nti nze nagamba njagala kino na kino na kino na kino tokikola kati ngenza kufuna abisobola no one is perfect nawe ng'omusajja olina areas wokola ki wolemeredwa okufulfillinga bye walikoze but your wife is understanding. So now there are also challenges endala nti abaana bwe bamala ne bayingirawo you transfer all the love kubana that's what we are told you give abana more time banange kiri very tempting bozala omwana n'omulabako bwoti banange there oba kikunyonyole ntya do you want to give all your attention to the child nze nga nakazala nga nva ne mudiro nziruke ndaba omwana obassa nga bwe mulaba nga ssa nenga banaye amagulu gakola bulungi ngera manyi n'okutereeza you know it is very tempting era kyangu nnyo okwerabira munno naye bambi kikulu nnyo okusigala nga mukwatagana because n'abaana bano betuzaala beetaaga mami n'eddadi tebeetaaga mami yekkuba ddadi yekka they need you both ate relationship gye mulina mwenga ababiri editamininga nnyo engeri gye mugenda okukuzaamu abaana bammwe exactly so yensonga lwaki teweerabira munno as humans mukama yatukola mu ngeri nti we are multitaskers yensonga lwaki co-creation eri possible because mukama atimanyi sobola okwehandolinga ate netuhandolinga n'abaana omwami akola omulimu sometimes abantu bakola n'emirimu ebiri okola okuva ku makya paka sawa 12 you go back home like why would it be so hard for you to give your children time you know ogenda ku children ngamba mwami no mwami no muchala it's always because tuba twogera ku children and spouses oinabo no bawo bude ntibotuke waka omazokola yes sento zirese abana bawekadda akabwe supervise them oba talk to them then bo maliriza era olabe n'ebintu by'oyinokola no muchala ngamubeera ku yoleke yes bo maliriza nga henerodda kati ng'obwongo ogamba kati sawa ya mwami kati awo nze we ngambira abakyala nti ng'omukyala oba omwami olina obligation ey'okukola safe zone oba space ey'omwagalwawo nti ayina freedom ng'ali naawe okiraba nti akuwuliriramu emirembe yegwe safe space ye nti bw'ajja wooli banange byonna akola ki abyerabira si byangu naye ekisa kiyambako kosi n'okutegeera situation so tuleme kubeera nga ffe buzibu
mwami yalikomyewo naye because kisusse ewaka so preferring okusigalayo exactly mulimu abakyala abaliwe batyo oba kale yalize naye omanyi kati tuli mu generation ninga batugambye ebintu mubikola babiri kati omukyala agera ku makya n'akolako emirimu gy'akozeeko n'alekerawo omwami ejije nti batusomesa nti tulina okuyambagana exactly the guy is complaining leka usente zakomeza bichi wakomawe ewaka chika gije kubanga yakoze biri kimu yafumbye amugamba genda mufumbiro wejulire nakazanyo guy yayomba kati twa drawing a responsibilities bwe nkola kino naye yekolere ki kati wemba mfumbye na abantu bashogena ne wejulire nekintegeeze bulungi era bwemba sisobodde nyamba omuntu gwoyagala omuntu gwofaako kikulu okumanya nti alidde byali naye muno n'akomawo n'atuula mu ntebe n'amala neyennyula neyeetwala neyeebaka leero okufaako okyo ebintu ebiba byonoonese tukkirize tubitereeze by the way ekyo tekiba kirungi if you really care take time otegere nti munanga akomyewo ali mu mbeera ki leero yalidde mbuyamize ku malusu bibeera bikulu yamize ku malusu nga walikulabiriddde 15 ezakameeza kati nga wanisize ebijanjalo nga mbunoonya oba wamize ku malusu it doesn't matter bwebanga bwe bulamu bwammwe bwebwo that is who you are by the to living mu bulamu bwaffe ate tu appreciating buli omu living mu means ze bw'obanga mwe kyemusobola ng'abafumbo ye mukenene entula oba ebijanjalo kati tononooza banyama ab'enkoko eya buli lunaku baleke live within your means bw'onotandika okwagala bye mutasobola yes mugenda kutandika nga mutaddewo pressure bitandika okubatama obufumbo bubatame enkolagana ebatame mufuuke ba strangers mu maka bw'omanya level yo in fact afa abakyalo olumu ffe tusukka tegera ensawo y'omwami wo tegera provision ye nga bweri bw'olaba nga ddala afuna ezisingako naye abawantono naye nimutuuza oyogereko naye omuwa ensonga lwaki yaliyongeddeko ku sente zaalika naye ng'otegedde nti akola ki nti aziina waliwo ekintu ekinnuma abantu kye bakola ne batakyogera kale kibi nti omusajja aba akola naye nga mukyala we tamanyi gy'akolera tamanyi nangeri gyakola ki gyayingizaamu omukyala buli bw'atamanya nfuna ya mwami we akola assumptions by the way abakyala batukola mu ngeri nti because we are supposed to be given kati atandika okulowooza omwami ayina kansabe ez'enviiri kansabe ez'ekiteeteeyi kansabe ez'agundi naye bw'obeera open n'omugamba mukyala wange buli wiiki wajja kubeera nga wakasanvu tutetenkanye akasanvu tusobole okulya tusevinge bambi omukyala ajja kutegeera because abakyala bakitegeera ekyo nakiraba ku ice candy school of beauty mukyala we yali agamba nti kirungi nnyo okumanya enfuna y'omwami mbukati ne bw'aba ayagala okubeera n'akaviiri akalungi oba nalengera olugoye olulungi amanyeyo si sayizi yange ategeera enfuna ya mwami we n'akaleka n'afuna ak'ebiri because omwami we takola ki takasaba naye tu communicating so men should be more open batugambe n'abakyala nabo n'abakyala babeere nange funa zino buli mukyala w'obeera ng'olowooza nti sente zikola ewaka zina kuba za mwami wo then oba ofeirinze ng'omuyambi ekirala kale gw'olabika bulungi kati ekirala waliwo abalala boolaba bannange n'olaba nga ddala obufumbo bumuwuubye yes nze ng'omuntu okulabika obulungi ndowooza kindimu nga nze omuntu sikikola of course nkikola omwami wange abeere ng'alaba ndi attractive but that is an added advantage. You do it for you. Exactly. Nyumirwa nnyo nga nyambadde olugoye abantu bagamba wow this woman you know nyumirwa nnyo engato yange eri outstanding ndi muntu engato n'ensawo so nfuba nnyo okulaba nga sikikola ku impressinga by the way not to impress
but for myself. For yourself. Kati nga n'omukyala eyankuza mama wange yali mukyala mwambazi nnyo ng'ebyokwambala abyagala naye nange omuntu nakiyiga ku ye teyalina musajja naye yali akikola. You don't do things ebikukwatako ebikugasa to impress others. Awo oba obuliddwa kye tuyita self love, you know. Ate omuntu atasobola kweyagala kwefaako tosobola kunkonfisinga nti osobola okufa ku mulala ng'olemeddwa okwefaako. Tosobola okwagala omulala nga teweeyagala. Abakyala batuuka n'okunaaba ng'alamba ate waika naabe n'akoma omwami anaakomawo nga situkula but okunaaba kiyamba ggwe amannyo gasenya kiyamba ggwe, you know. Engoye zoyambala biyamba ggwe. Omuntu asobola okwambala engoye 3 mu wiiki naye ng'asigala anyirira asigala alabika bulungi. By the way okulabika obulungi n'obuyonjo si nsonga za ssente, no. Mu minzizo osobola okwefaako n'osigala ng'olabika bulungi. Kikukakatako by the way ng'omukyala as a good thing because Bible egamba nti omusajja afuna ekintu omukyala afuna ekintu ekirungi. So kitegeeza oyina duty ng'omukyala to maintain the good in you both spiritually and physically. Yes, not only olw'omusajja gwe wafumbirwa but even for you. Okay. Anange tukyawo okulabika obubi ng'abakyala. Tunaabeko, you know. Ogenda musanga omukyala omwami mufaako mutaddemu ssente. But the problem is not nti tomufaako. The problem is kati gwe tokyefaako. Oli ku ye yekka. Ate yo already ayina abantu babiri abamufaako ayina gwe naye. You know. Naye gwe toyina akufaako because nawe mwenyewe tokola ki. Tewefaako. So nawe weefeeko naye osobola okumufaako obulungi nga by'omufaako bitegeereke. Kirala gwe birabo nga bye bakuwa era bya bbeeyi bannange bakola naye babiteekamu obudde n'olabira ddala olaba ffe weerabira birthday ne ka message ne babijjukira enkeera n'ogamba gye yabadde birthday ngalabe notification happy birthday kati otya nakirala ekyo nga neerabira naalina obigata omuntu aba yeerabira birthday yange wamma beera njagala kisinziira ku gwe kye wamulaga. Mulimu omuntu nga gwe wamulaga birthday yo si kikulu nga gwe ng'omuntu ku birthday yo toyina kye weekolera nga gwe togifaako, you don't recognize it naye ng'osuubira ye akole ki recognizing. Era nkoze tweet ne ngamba the things you don't expect someone to do for you. You don't expect someone to give you value if you don't value yourself. You know. Abakwetoolodde si be balina okuwa birthday yo value. Bw'aba si maamawo then ayina kuba ggwe langa birthday yo from the beginning of the month. Era teekawo ne situation eraga nti weetegese era kyosuubira kyamaanyi because ye waakiri alemererwa akiveemu but proceed with your own plans. That is what we call self-love and appreciation. Self-love eyinza ogenda mu toyi nenka nenkomawo nengasanga nenga chibaloma chibadde ngambadde nfa. No, you don't do self-love to prove a point. Need to make yourself feel valued and appreciated. So never more budget yange ya birthday and he doesn't come through. It's okay. Do it for you because it is your birthday in the first place. Keki obumuli nesanyuse. If that is what you want. If that is what you want and that is how you feel, you appreciated yourself. Not because, by the way, some people tebabikola ebyo ebintu because they don't want to, but they have not grown into those things. You know, omusajja akuze waabwe birthday sina kikulu ne ku level jaliko, by the way, like talaba mugaso guli muki mu birthday. So if you want him to learn, then you need to teach him. By the way, they told me men are teachable. Exactly. Mulage nti birthday, by the way, wetegekere mu mukolo gwo yita mikwano gyo naye muyite. Take all the credit and thank him for coming. You know, then next time ajja kumanya nti mchala wange birthday kikulu okugicelebratinga. You know, it starts from you. Era nekira bobo oyagala ekintu communicate. Mugambe nti my husband, my birthday is coming up.
this is what ng'osinzidde ku nfuna yammwe si kubanga buli omu ali mu kufuna ebimuli naawe opape odduka ofuna ebimuli besinga ku situation yammwe oba sometimes nebo savings obubo boyina because it's your birthday, I mean why not, and tell him, you know what, this is what I want, bwenti bwenkyagala bwe kiba tekisobose, we can do this. Naye omusajja kati ngenda ku point yange why wambuziza ebimuli lwaki nfuna ebimuli. Omusajja yatondebwa as a leader to see value and appreciate value. Oba kitegerekeka bulungi nti yakolebwa mu ngeri nti alina okulaba ekintu ekyomuwendo ate n'akisiima. Kati nze nebaza Mukama nti omwami wange andabamu ekyomuwendo era ateekawo efforts okulaga nti asiima ekyo kyendi. Something I would maybe implore men abali mu kutula nti bakifune mukyala wo mutunulire ng'omuwendo nti wabeerawo ebintu nga Mother's Day omukyala akufukumulidde abaana omu babiri basatu agenda kuwa mukaaga, but not even simple flowers really, not even okay flowers si bintu by'omusajja kale mutwaleko ka out wali wa neighbor ku kabaala akaddirirawo anywa ekipa ya soda if that is what you can afford, but let's learn to value and appreciate. Then nekirala nafe abakyala tubeere value. You know, we value, exactly. We value tutya kati ogenda obeera tugenda tekawo omutindo ebimuli bwe baleeta ebyenkumitano, it's maybe not because kyasobola okwaffordinga but because that is also kandabe nti oba olumu sometimes ebeera na worth toyina kyogattako ku mwami. The only thing you are capable of is maybe kuyomba. Ne on top of kuyomba kuwa magezi agatagenda kola and everything, you want they add flowers ebya dollars batekemu ne chocolate ngabe baba mchala kikomeko ne werabidde nze omwami wange simuyamba buyambi just mukukola mirimu wakan all but muwesa n'ekitiibwa eyo gyalaga evra n'okubeera just mwami wa mire it adds something to him, so there is value attached to a branding ka brand banaye ng'omukyala nawe beera n'erinnya nga n'omuntu newe yali agadde okuyisaamu amaaso tekisoboka, you know, level gy'otaddewo tekkiriza muntu kuyisaamu maaso. So branding, you know, branding is also very important ng'omuntu. Ekirala lwaki munyumira nnyo kubo ate waka ne mubeera basiiwuufu? Ng'ewaka like teweefaako bambi mba mufuluma banene mulabika bulungi ne muwunya bulungi singa olaba mukyala kikomeko ng'ajja wali buli kimu ekyo kibeera neat kakondo. Olumu banange kankubuulire olumu responsibilities zisukka omwana naddala abantu abamu omwana abaana basukka mu bana then emirimu gyawaka abamu babeera n'abakozi nga mu stressing ne responsibilities z'omwana nga bingi kati neyeerabira okwefaako ng'aliwa ewaka. Nagamba nti kale bwe mba n'aba nfuluma kanfube neme kuswazaani kweswaza na kuswaza bantu naye advice ebeera bweti nga bw'ofuna obudde okufa ku balala nawe oba okufaako bwewe because byonna tucreating obw'abaana n'obw'abaami n'obw'ebintu ebirala naye netwerabira ocreating obwaffe because tetweraba ng'ekyomugaso kyenagambye nti si value. Bokeera ku macanga tonatandika mirimu mirala weewaakadde naabako weegogole bulungi weetereze ka perfume keekube akalega kambale bulungi nga bw'olina okwambala obeeta otandika okukola emirimu gyo nga muno ne bwakuyitako mazima yali agadde ngali attracted like waliwo ekimusika waliwo nga kamagnet maybe akawo oba n'endabika gy'okola ki gy'olabika. Sometimes responsibilities agenda kunzita mbuki tayambala kalege mama no yita yambala mpale nakati olaba okali awo emuli mpale bina wabanga ayalo buli yatugamba amabere manene bigala joshi bana umusajja ndamusikiriza hata wamba
no kana ababere bana yakalega banaenze simanyi kakagana still nawe tekitegeeza nti bana nyambala akalega ebweru ne wakanyambale not all the time shali baba ino migugu no not all the time ate nekirala nti kirungi nnyo okubeera ne different apparel oba engoye okusinziira ku occasions waliwo obuleega nga bwakwambalibwa waka nga tebuteekako so much pressure ku mabeere nga bwe twambala nga tufuluma to enhance the dress code exactly so maybe okwewala okubeera nga obeera ku pressure all the time waliyo free bras zoyamba nobeera nga atakoze ng'atayambadde naye nga kimalako apeta ne bwoba obagala yagamba munabakuletera emmere embuga egasooka naye gapina ng'ate simwa abagayina bagamanyi gaala obuliri gaala obuliri bw'otenyenereza waliwo omukazi gwe nasanga nga tuli ku dduuka ye ng'asima anoonya kiro omanyi bino byebakola bati kiro yakawunga wanda alina akaveera sweet ogenda okulaba ng'akagomesi n'akuterawawo n'apima nga nago munnaye gwe buuza balina ababeera manene that's what happens kale bwabeera ewaka kibeera kizibu okambala naye nga bw'ogambye waliyo obuli simple by the way ne mu ngoye wabeerawo engoye ezoyambala ewaka nga ziri free naye tekitegeeza nti zirina kuba nene gagandula nga tokyategeerekeka they are decent clothes but still make you feel attractive newankubadde obanga zikuleetera okubeera attractive newankubadde nga teziri so fancy ng'agenda wabweru it's actually very important okutegeera naawe omubiri gwo n'otegeera n'engoye ezikunyumira like nezisanyusa sometimes omwami wo waliwo ebintu byoyambala ng'omukyala n'agamba mane mukyala wange ng'onyumira n'abaami okutegeera mukyala wa akunyumirwa ddi ng'oyambadde kiki oyambala n'agamba oh my god see my man exactly so n'okwetegeera by the way kintu kikulu nnyo abeerawo omusajja munenga y'amabeere ga mukyala we tagafaako ng'era yamugamba n'omugamba ekikwambaza obuleega kyeki sawo ye gayambala eyo niyaziise sapatu munenga ye sapatu za mukyala we azinaako obuzibu ayagala otegeera obuzibu double standards kituufu gamba nti sapatu ozikkirizeewaka naye wabweru pinyiza double standards ali biza nonya watutu gwe wakagaba lwaki oyambala obuleega oli boti basajja banabamu nga bw'oba oli ewaka akugamba oh my god I love your breasts naye nga bwadde eri munno oli ow'ebbali amugamba kyonna kigenda kitambula kirunga n'amabeere kizunga ne siripa so double standards are not good. I know. Yeah. Last question from me. Then Bina maybe has other questions. Wala chuma wade mogera kawe na before we started the live. A church omukwala agabatu yagenda ku date ngatenda 20k. Nga expecting transport. Kibadde ku Twitter. Kubanga abakyala basinga babyagala kubanga nze wowe ompise ku date. I expect you as a man since we are meant to be givers to facilitate. Seriously, to facilitate everything. Kati lwemba nze nga kwesiza obusente bwange lwaki oyagala lwaki tompa obusente bwengoyeseza nenzirayo. Nizo kudisappointinga muko. Facebook. Yes. Naye scripture abantu abasinga gye basinzirako gamba nti a man is supposed to provide from the initial setting. Yes. Munange yali yakuba ya mukyala. From a family setting. Okay. Nti when God gave Adam the responsibility to provide for his family. Munange kyali kya mukyala. Era omuntu alina right okudemandinga provision okuva eri omwami alina kuba mukyala we. Kati mu level ya dating, much as a man is supposed as society has made it, nti ali supposed okubanga providinga, alina right okugaana. Because tanaba kutwala ku level eri eyokuba nti you are his responsibility. Really mpulira bubi when a woman fully wants a man to be
wants to be the responsibility of a man. You know, oba fusenide. Kate yamba. Oshagera. Imagine. By the way, it is good. It is amazing. Omuntu okuwa. Sijana gamba just nti omwami okuwa omukyala kirungi nnyo nti mbala nnungi because giving is good. Era omuntu agaba yakula oba yafuna. Naye tekiina kuba out of compulsion. Si kyateeka. You know, tekiri just nti ku musajja yekka yalina okuwa. N'omukyala asobola okuwaayo. Try it, by the way, Doreen. Someone calls you on a date, biru gosa sola ne transport n'omuwanga agenda. N'omuga for your transport. Banaye bwabata kusobola nga level takisobola ajja kudduka emisinde, and that is how you know people abali worthy. You know, abali worthy. Sekula. By the way, when we do good, tekitegeeza nti babeera batukudde. Good, doing good is amazing. So, ku kintu kya transport, you omuntu yakuinvite nze ku date. Yes. Let us try and be reasonable. Someone invited you on a date. Yes. Teyakusise mu nnyumba yo rampaka. You accepted by your own will nti genda mu date. Why wouldn't you find means ng'osobola okuketaringa for yourself? Watya n'atajja. Nakuyita n'atajja. Nze nina principle. I cannot go to a place that I cannot afford. Era bweba meeting nga ogitute mu kifonga sisobola I can't afford. Okweswaza, I ask you era nfuna ekifo ekirungi nga kiri suitable naye nga kijja mu biru yange ng'ayongerako ye transport. Sagala bintu byakweswaza. Bino ebyokubeera abasajja batuwa lift. Mumaze date mugenda ogenda okulaba akugamba bye. On a first jet ngayagala kissing because of small 15,000 as a border. You know, it is so wrong. It is so wrong okufuka kateyambo romitwa bana abasajja bajajinga. Men can judge, by the way. Someone can judge. Wampe mtwale ebiri that night nenzi kwata judging anagamba ononga ata munaku nnyo. Kazi nga munaku nnyo ne naku erumono. So as a woman, beera n'akasenteko bane buli mukyala akole. Omukyala akola abeera n'enjawulo. Omukyala akola abeera ne sort of independence. Seri etufuula n'amalala, which is bad, but the independence of I can chip in. Nze when I lifumbira omwami wange from the beginning, yangamba mune obulamu bujja kuchuka because things were not good at that time. Yangamba obulamu bujja kuchuka. I didn't only trust him ne ability yo providing, but I also trusted nti nze ng'omuntu nange there is something I can put on the table so that we can build something big together. You know, it's not just about the man. Ne nawo omukyala oyina okuba ne gifts oba nembala esobola okukola obugagga. So we can all come together and we work and we build something. Sikusubira nti bajja kuwa bwe bana ebintu ebyo babirungi naye bitama ng'omusajja kuva Monday paka Sunday alekawo sente z'akameza tolina yalamuka mbere tolekaawo tulyoke mutu igoga mayo tolekaawo tulyoke let me tell you abaami banyumirwa okubayamba because they have all the burden and that's why they nakuza bagenda ku relaxinga munange oya relaxinga already aba yayita yagala bikola relaxinga aba omanyi walera bekemboga cabbage bogendo gule emboga mu katale. Yes, you look out esibyo obulungi ntibo gisale erabika bulungi eyinemva niyo bera ebyo ebibuga byokubako nga bibwawala kati omusajja alekera okola obulungi because the woman is also helping to do good abeera kibogaboga cancer nedda emboga still ebanungi ebekola ne babanti ebateri teyabala bulungi ababulamu abayetaga education naina out today kasubi neranga bakazi bagamba batandika okuyamba ku baami baabwe babakiriza okukola ne bagenda okukola naye ate obuzibu bulindi tebakyayamba
lwakubanga abaali bayambi kuva mu ntandikwa. Ate sometimes by the way nti ebintu ebimu tubibuusa amaaso naye nti wabeerawo ensonga bw'otandise okukola obadde faithful. Are you being accountable still? Sente zokola zirabika. You know, sente zokola tezirabika, tazirabako school fees tosasula, rent tosasula, buli kimu tosasula, naye you want him to do what? To provide. So it all comes together to add up to something. Kyenjogerako kyakwatagana. Yes. You bring everything on the table and you plan together as a couple. Okay. Ekyo kinjagala okugamba. You told me wogeze nogamba, for you came from a humble background. Yes. It was humble, very humble. Kati ono naloka njagala okubuuza. Bagamba nti abantu abava mu humble background tibannange omusajja aba alabirira gwe, n'alabirira maama ne baganda bo n'abasomesa naki. Is that really true? Munanga I know waliwo n'ekirala okansooka oddemu ekyo. Kansoke nziremu kino nti nga bwe nayogedde ti omuntu omugabi aba mugabi. Omusajja omugabi tewetaaga mugamba nti maama wange yeetaaga olugoye lwa Christmas oba yeetaaga oba okuweerezaayo kasente every once in a while ti oba omukubira essimu n'omugamba maama wange mulwadde n'ojjako then olina okuddamu omukubira nti baataagayo ku sente z'eddagala. Omuntu omuyambi aba muyambi kiba kirabo. But then others are also helped. Ne bamugamba nti munaye mu situations bweziti ne bweziti kikukakatako okukola ki okuyamba. Obuzibu sometimes bwe buva nti kuyitirira. As a woman oyina responsibility to shield your husband and whatever you're building. Sigamba nti because oyina family buli omu mu family eyo gyali yeetaaga obuyambi kuba olaba omwami we asobola kati buli omu ajja ayambibwawo temujja kulaakulana. Kikulu nnyo exactly okumanya need eri directly attached to you nti ddala kikukakatako. Mama, yes, it's okay. Sisters and brothers, yes, it's okay. Bwe kiba kisobose. Ne bwe kiba tekisobose. Understand your means. Because there's some people who get married, nalabanga ofumbiddwa, kanwaniko okugamba go yamba mama radde. Go somesa baganda bo bonna. Naye kale sente tezibaawo nga ziva wa mwami. Omuntu yekulaakulanya. No, it's good to know where you are helping and where you are taken for granted. You know, when you are just taken advantage of because you are the only person available to give. Kashujja gamba nga gwe kubanga gwe woli osalawo chikola. Of course kirungi okikola if it's something that you can afford and remain okay. Neboba nga temukisobola bambi kireke kolako kyemusobodde ekirala okoleki okireke. Like kikulu nnyo okukulanga abafumbo. Ate bwe mufumbiriganwa mubeera ne obligation ey'okukula ne muva ku level emu abatandise nga mupangisa omuzigo gumu mune muddamu ebiri ne muzimba ennyumba and all that. Kati buli wamu n'abeera nga focus yammwe eri kukuyamba abalala naye nga mmwe temuva mu kifu. Bano bennyini be muyamba be bagenda okubasunga nti temukula nti babaloga muli baloge and all those things. So it is very very vital okubalansinga to balance expenditures ne income. What you spend on family, of course by the way tosobola kuspendinga ku family yo ng'omukyala naye nga ey'omwami temuspendingayo. So nga mu planninga sente ze muspendinga ku extended family mubagatte wamu nti ebami oba watuteekayo zino newe omukyala tuteekayo zino, not just kubanga kiri one sided. They were saying that mbo kubeera ng'ofumbirwa oba owasiza omuntu nga alina single parent mbo si kirungi. Kikyo kitali kirungi omuntu oba okubanga yakuzibwa single parent. Yes. Is that true? Kisinzira ku ngeri omuntu ye kikyali n'engeri gye bamukuzaamu. For example, nenkwewuunya ogamba bakuzibwa single mother naye abantu abasinga babeera bakuzibwa basingo
parents abeera alaba asobola okubeera independent agamba mama wange nga yakikola ate olonze munange nange olumu mba nakyo kimala n'ekijja because you have seen it, you know. Naye amazima gali nti no man is an island. Much as nange nalaba mama wange nga atukuza, yes, she did everything she could, but in there somehow twawishinga maybe if dad was around. Waliwo ebintu ebyatubako nogamba oba oli awo singa taata yabaddewo tekyali tutuuseeko oba oli awo kale singa, you know, those what ifs, maybes, you know. Nti it's not about engeri omuntu gye yakuzibwamu, it's about the person they turned out to be. Waliwo abantu abakuzibwa obulungi naye bwe baakula ne babaawo ebirala ebyabakuza ne balekerawo okubeera omuntu oli gwe babakuza okukola ki okubeera. So single parenthood is good, is okay, because omuntu waba talina other option, then what should they do? And by the way, I know how single parents try. Bambi bagezaako okuza abaana ate mu mpisa ennungi n'okubeera. Of course waliwo ababeera toxic n'aleeta obusungu bwonna n'abuteeka mwana and all that. Naye waliyo aba doing a great job nga si kirungi by the way kujajinga muntu because of being raised by a single parent. So kolaba omuntu omutegeere olaba empisa zo olyoka okole ki omujajingi, but even along the way singa kabaamu ne kajja ne kayitira ako nze nsobola okikola, I don't mind, simanyi biki, nsobola okubeerawo nga siri naawe, bear with them because to err is human and mistakes are also human. So it's not engeri abantu gye bakuzibwamu, but it's who they are. You know, single parents are doing an amazing job. Bakuziza abaana mu bulungi. Tetusobola kuyuzinga percentage ye yabakuziza abaana mu bubi okujajinga abakozi omulimu omulungi. Yeah, oh, okay. Yeah. That was nice. Madam Bazaida shika za 15 nayo why? Neyongereyo? Watu komeo. Yo aina kala yo gobobuza. Twina cameraman ali wano. Aina bukala wa pina. Ejirala. Lwaki bamufumbirwa? Lwaki bamufumbirwa ngamwe? You don't want to be katinga nogan babera bagamba nti kati singa obadde mukwano gwaffe nnyo bandika meze ne dodo tugenda kwonoona mutubeera tubonoona. You're not allowed to have omuntu omufumba alina kubeera nabaki? It depends. Bible egamba do not be deceived. Yes. Bad company corrupts good morals. Kati omukyala atanafumbirwa oba ali singo ayina ebintu byabeera nabyo nga oba empisa kanziyite empisa nga tezisaanidde mu maka ng'era singa atuuka chance n'afumbirwa yalisaanidde okukyusa empisa ezo. Kati bw'atuuka mu situation ey'okukyusa empisa ezo then abeera ne requirement ey'okudisconnectinga, not to hate, okwedisconnectinga n'abantu abamujjukiza that part of her. Kati you are trying to become something different, but then you keep company with the people who remind you of that person that you don't want to be. Kati our disconnection wejira oba webeera justified. Nera bagamba mama mumira kubeera mu groups z'abafumbo. No, you can have single people for as long as tebakujja ku mulamwa. Ebintu bingi abantu ababeera single kati really you are trying to make your marriage work. Then you are surrounded with people who say men are cheat. Abasajja bazi era wajja kwenda era muweemu omwezi gumu exact boyo wamaze akugulira olugi mulindeko. That is why it is like when it's too nice ne basalako kampani naberanga ebirabo akugwirawo olugi simanya omugenda out nasiko entebe n'otuula nga bagamba oyo abekola no mwezi gumu gwedindako zena owange kyeyankola gozanza amakana alisigaagala or divorced friend yakugamba nange nagezaako bye nagezaako naye byagana nawe ojja kulemwa. So people don't cut off friends without reason, but they disconnect basalako, you know.
kibanga kusettinga boundaries timukwano gwange mwagala naye because tanyamba nja kumuconsulting oba nja kubeera naye mu situations ezimu not all the time. Olwo kati abantu bakoze batya okola otya nenyazaala olw'omukazi omu gwe nali nsoma naye Enkumba University naye bwe twali tujja n'alyoka agamba bannaye bina nze nazze kusaba twali tusabirayo wa pastor Bugingo nagamba bina nazze kwebaza Katonda nze nagamba Katonda njagala nfumbirwe omwami nga bazadde be bonna baafa sikulimba nga bonna bazadde be baafa. As unfortunate as that is. I know. So, and you know, then she got married to this guy who was so nice. So get to get me back guy, your future wife is praying for your parents to die. Can you imagine? Munda the chick. Manange. Natya nyo in that I even told my mom. My mom nayoka yogera ekigamba bwekitinga kinene. Nagamba nze nali nsabirira nnyo naye nagenda okulaba mbu abasajja babeera ne bamama babeera so attached to their mother. Babeera nga mama's boy. Buli saa kimu bibiri parents. I don't know how far true that is. Naye ono ye yasabira. Finally, mama we naafa. Nagamba manyi mama bwafa. So I become the mother. Buli kimu abeera atunuulidde nze. That is so maybe it could be a point. Not just Thanksgiving. Thanksgiving anyway. As in you're thanking God. Munange. Who does that? Ekyo kya bulogo nnyo. Nze nali mu kanisa. Nali mu kanisa wa Pastor Serada n'empulira omusajja yali wagundi wa zino case eyo Katwe. Ngagamba bannaye Mukama kumukenenya abantu baafa. Bannaye nga teryafa abaana balina okudda ku masomero amakesi gonna nga tuwulidde. Nga teri customer agula nazo okukamu musala yange n'entambula n'envaawo naye nga naye kesi z'abafu. That's the kind of business. At least I rather pray for in-laws abanjagala. Okay, not all of them will like me, but abajagezako kunjagala. It's not omutune waba mubi nga ali atya. That is not something you would wish for someone. Yeah, you would wish for someone. To change. Aba mwagale. Waliwo ekintu kyentera okwogera mbu we don't know people's hearts and because we don't know we cannot move them like to change. You cannot change anyone. True. But there is one that makes hearts. Babega mati mukama asobola tujjako emitima ejjejjinja n'atuwa emitima egiriki giri soft. It's very important to pray for the things you don't want to see. Wa Bible egamba nti byonna bye musiba ku nsi ne muggulu mubisiba. Byonna bye musumulula ku nsi ne muggulu mubisumulula. So if you pray vigorously ndala ng'olina genuine, waliwo abantu abali intolerant. Kirowoozeemu bw'oti this woman has been with her child for 30 years. Nga yamusalirawo yamukolera buli kimu, but then just out of the blue in the first 6 months of the marriage you want to change everything because you've had other people not even that maybe but because you have come as the wife you want to make changes. Otuuse queen otaddewo always salawo nti omwami gw'omusalirawo buli Sunday baba bagenda mama okulya luno balina kulya waffe. But ngagezaako okuzimba something with your man. Give him time. Allow time to work. Muwe obudde ategeere nti naye kyakola si kirungi. You can state your reasons. N'omugambo naye ndowooza wano mami ayitawoko tekinkola bulungi, you know, but allow him time okola adjustments ez'ekikanga ekyo. Then ekirala, mothers-in-law, there is not so much that you can do to stop your son from being with the woman that they have chosen to marry. Nekirala, you cannot give your son what the woman is giving them. So allowing them to bond is not bad. It's not. But what would they be bonding? Nabo betegere. So they build something. Nga nawe chozimbye banga bakuwa obudde. Naye muwe obudde akolechi abeko kyazimba because essanyu lya mutabani lyalirengere waleryeri. Eriso ly'omukulu liraba. Yes. But yes, ekyo tukikiriza, era tukiwa ekitiibwa, we honor it. But si buli mukulu nti
asobola okusalirawo omuntu mu magezi. Okitegeera nti machazo oyina kyolabye but ekitegeeza nti kyolabye ge magezi agasaanidde. We give that benefit of doubt. Not all good old people nti balina sense ekola ki etegeerera omuntu. We love our parents, we love our relatives, naye olumu naffe Mukama alina kyatutaddemu ekisobola okutusalirawo moving forward. Ti omuntu akola kyovola bedde omuntu we yakulanga, omwana bwe yakulanga nga yezimbira akasiisira wali ebbali. Not because akuze mu myaka but because maturely ayina engeri gy'akuzeemu emuleetera okubeera sustaining akufune family agirabirire. So much as your parents basobola okusalirawo, yes, but now oyina responsibility ng'omusajja atuuse okuwasa okubaako ne decisions z'okola okuyamba amakaago. So yes, banazaala balina responsibility ey'okukola naddala mu kuyambako muwala waabwe okusanyusa mutabani waabwe mutabani we. For example, munaye mutabani wange ayagala bino bwebiti ne bwebiti omukyala yakafumbirwa nafuna manya nti mama wange ansupportinga okubaako okusanyusa mutabani we. Kati mama tayagaliza mutabani we kusanyuka na mukyala we, nze banda utinga lavuye abo olumu afuuse mulogo oba afuuse oba kalistani amuyisirizaamu, you know, nti omwana waakyuzinga omukyala najja n'amukuleetera n'agenda ne ku level ey'okumuwasa, then gwe nosalawo frustrating amaka bambi tekiba kirungi, kiba kya bulogera. I would advise beddeko. Then n'omukyala afumbiddwa, if you want your husband to randomly cut off relationship ne mama we just because gofuse mukyala, nakyo kya bulogo kibi. Because this woman birthed this child. However toxic the relationship may be, you can ask to withdraw. Sobola okusaba omwami bambi mugamba naye nsaba, you know, by the way, with the time again atandika okukiraba n'akitegeera. Yes, exactly. Naye kiwa obudde buli wofuba okuteekawo tremendous oba immediate changes omaliriza omenye, you know, but time heals. Naye nga advice bambi mwagale banyazaala bammwe kuba kizibu. By the way, sikyangu nnyo kutegeera mwami nga totegedde maama we. Ekirala side endala gy'olina ey'obusumba naye bagamba kale fena tutya Katonda, naye kirabika waliwo abamu abakisussa ne mukitwala oba mpaka ne mukisenge bwe mpulira nga bali murabasha kata nga boogera mu nnimi mu kitanda osaba n'ofuna omubeezi okitegeera Mukama n'akuwa omubeezi bw'amukuwa n'osiiba ku kyaki maama. Ntera okugamba abantu nti osiiba oyingira mu nnaku 3 ez'okusaba n'okusiiba nga kyosiibira Mukama akuwa omulimu n'esimu n'ogi